Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo découverte sur un petit jeu qui s'appelle A Story About My Uncle. Alors c'est un jeu que je ne connais pas du tout, je n'ai aucune idée de ce que c'est comme style de jeu. Donc par contre, ce que je peux constater d'après le menu, c'est qu'il a l'air d'être, ça a l'air d'être un jeu d'ambiance. Donc du coup ce que je vais faire pour une fois, c'est que je ne vais pas lire les dialogues. Je vais les laisser, donc il y a les sous-titres en français, les dialogues sont en anglais, et je vais laisser ça comme ça et me taire pendant les cinématiques pour que vous puissiez apprécier. Alors je vous propose d'éviter de tergiverser trois plombes, on va directement lancer une nouvelle partie et voir un petit peu ce que le jeu a à nous proposer. C'est parti. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Ok, d'accord. Donc... I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Je suis petit, non? J'ai l'impression d'être petit par rapport à la hauteur de la porte. Qui est donc clairement un jeu d'ambiance, hein, comme vous pouvez le voir. Du coup, je vais éviter de trop parler, trop raconter de la merde, pour pouvoir vous laisser aussi vous immerger un petit peu. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Intéressant. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Ah d'accord, c'était un gosse. Ok, c'est pour ça qu'on est petit en fait. Fred OS, carrément les mecs. Alors tirez le levier pour démarrer. Bon, ça a l'air d'être un super jeu. Ah. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then,
I didn't care so much about where I was going, or how I would get home. Ok, donc ça a l'air pas mal du tout, écoutez. On a enfin la petite phase de gameplay qui commence. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Ok, je peux courir. Je fais des sauts de taré. Ok, ça c'est un point de sauvegarde. The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Ok, donc il faut pas aller dans l'eau. Putain, c'est saut. Admirons un petit peu le paysage. C'est joli, il y a le sens du détail, les petites rivières qui coulent. C'est quoi ça? Ah, c'est l'endroit où je dois aller. C'est sympa, c'est pas mal. J'aime bien quand il y a des jeux avec une ambiance comme ça. Changer la combinaison et faire un super saut. Ok, stylé. Pas mal. I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Ok. Wow. Bah, décidément, ça a l'air d'être un I jeu de found a parcours. strange gizmo, some sort of measuring tool that Fred must have built. It seemed to be done measuring though, so I took the results to give to Fred. Ok, bien joué. Ok, 7 minutes de jeu, première mort, nickel. En fait je suis nul, hein. J'arrête pas d'appuyer sur espace pour sauter au lieu de relâcher le clic droit. Et là je fais rien du tout. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Oh, c'est pratique. Ok. On a désormais un grappin. Oh, et je peux m'accrocher partout en fait. Ok. Ok, ça gère. Ça gère, ça gère. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more certain that this place was where Fred had gone. Bon, pour l'instant c'est un jeu plutôt sympa, j'aime beaucoup cette ambiance, franchement je trouve que c'est vraiment très agréable. Le jeu a son charme, ça ne me déplaît pas du tout.
C'est quoi ça? Ah c'est un... ok d'accord. Oh, on est trop fort. Le deuxième cristal de pouvoir peut maintenant vous agripper 2 fois avant de devoir mâcher par terre. Oh c'est génial. Oh c'est génial, ok, oh je suis fan. Oh là là, je suis tellement fan, je suis en train d'être trop fan là. Ah c'est super stylé. D'accord, ok. Ah c'est trop cool. Ah c'est génial. Franchement je suis trop fan. C'est pas grand chose mais c'est tellement sympa, tellement bien pensé. En plus c'est un jeu bien dynamique comme j'aime. Ok, chargement. On est rentré dans une grotte qui s'est effondrée derrière nous apparemment. Bon franchement le jeu est plutôt cool hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez mais je suis pas mal fan. C'est dynamique, il y a des mécaniques intéressantes, l'histoire a l'air sympa. Puis il y a une putain d'atmosphère, bonne ambiance, on sent bien le mystère en fait. Ça fait bien plaisir. Je trouve ça assez cool. Pour un jeu que je sortais de ma liste Steam comme ça en me disant tiens ce jeu j'ai jamais joué. Franchement je suis étonnamment surpris et agréablement surpris. Regardez c'est stylé. C'est pas grand chose hein mais je trouve que c'est cohérent dans l'univers si vous voulez, les petites lumières comme ça rend vraiment bien. Ça fait quelque chose de Hello, beaucoup. who are you? Wow. You're not from here. Wow, you look just like Fred, but smaller, and with less hair on your face. She knew Fred. I told her that he was my uncle, and that I was looking for him. What's an uncle? I said that I had known him all my life. Really? Me too. I'll help you find him. I'm Madeline. The others call me Mad Maddie sometimes. I don't know why really, but you can call me Maddie. You've never been to the village, right? Let's meet over there in the square. I'll show you around. I bet you can get there easily with your suit thing. So, I'll see you there. I couldn't believe it. An underground village inhabited by frog people, or more like salamanders. Either way, they walked like humans, they talked like humans. How is that possible? Hey! Oh, c'est qui gueule? Ah mais c'est elle. Hi, welcome to my village. This is the town square, and that over there is Fred's tent. I haven't seen him in a few days though. Maybe our elder Samuel knows where he is. He knows a lot of stuff. Mostly boring stuff, if you ask me, but it's worth a try. Before asking him though, you should check out the village. It's not so bad, unless you have to stay for too long. When you're done, go to the island with the windmill, and you'll see Samuel's coat from there. I'll go on ahead and tell him that you're coming. He's not much for surprises. Later! I thanked Madeline and agreed to meet her later. It was strange. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Youhou! Je suis monté tout en haut de la tour. Et c'est vachement haut d'ailleurs. Moi je suis comme ça. Il y a une tour, je monte dessus. Et ils ont même des pubs au cinéma. C'est une référence que je connais pas. Il y a de la vie en tout cas, ça fait plaisir. Bon, ils sont pas très actifs non plus, mais au moins ils sont It là. looked like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me here.
Did Fred have any kids of his own? Nope, not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time. I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. On va aller voir là-bas. Hein. A stranger in our halls. Welcome. Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it if you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe, but she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Be safe. Ok, 3 grappins maintenant. Ok, on avance bien. Une fois de plus, comme je vous l'ai dit, je m'excuse si ça vous dérange, mais je ne parle pas beaucoup pour vraiment laisser jouer l'ambiance. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas envie de gâcher l'aspect immersion en parlant et en vous ramenant au monde réel. C'est pour ça que je préfère éviter de trop discuter. Désolé d'avance si ça vous dérange. Boum. Darkness swept over me as I left the glittering lights in the village behind me and headed for the ominous shadows of the chasms. As I entered the chasms, it struck me how much darker it was in there. The shadows were black as ink, and although I tried not to be afraid, I couldn't help but shiver. Was it the darkness that frightened the villagers as well? Or was it something else? Maddie? Hi, I'm glad you came. Sorry about back there. I just get so frustrated. They cling so desperately to what they know, won't ever do anything new.
It feels better when Fred is around. But... I told Madeline I didn't mind, and I asked her what she was doing with the book. Oh, this? These writings? It's like a secret language. They are done by people who left the village long ago. They're called the Strays. But no one wants to talk about them. I started translating their language with help from a stray book that Fred found. This one says, "Don't move when the eye is open," I think. I wonder what it means. Whatever. We should get going. Why don't you take me on your back? It'll be faster if you carry me. I used to piggyback on Fred all the time. Turn around and I'll hop up. You're not going to drop me, right? Okay, let's go. Madeline climbed up on my back, and with the suit on, I could barely feel the extra weight. The winding, narrow tunnels felt like they were closing in on me. They were oddly long and twisting, almost like someone or something had dug them out. With Maddie on my back, I had to be careful not to bump her head on the ceiling. Et là, j'ai su que j'avais fait de la merde. Farewell, old life. Let us start anew. The Strays were ordinary people living in the village long ago. They disagreed with the old traditions and left to form their own village, or they were thrown out for misbehaving. The stories differ a bit. Bon écoutez les amis, je pense qu'on va se quitter là pour cet épisode découverte. Franchement, vous voulez mon avis sincère du jeu, je trouve que c'est un très bon jeu. J'y ai joué là, du coup ça fait 42 minutes à peu près la vidéo. Bon vous ça aura fait moins avec les coupures et tout. Mais je trouve ça vraiment très intéressant, c'est très dynamique. Le système est complexe. Je suppose que ça présage du bon pour la suite du jeu, à mon avis ça va être de plus en plus compliqué, des passages un petit peu tendus. Mais je trouve ça très intéressant. Le scénario a l'air assez bien foutu, assez complexe, avec une histoire de villageois du passé, les vagabonds qui ont fui le village pour faire le leur, ou on sait pas trop quoi. On se demande si c'est pas un monstre gigantesque qui a creusé les cavernes, etc. Ça a l'air pas mal, il y a l'air d'y avoir une histoire, une backstory quoi, hein, quelque chose un arrière-plan, une mythologie à l'intérieur du jeu, je trouve ça sympa. Et puis l'ambiance, hein, franchement, c'est génial quoi, je veux dire. Écoutez la musique. Voilà, il y a une musique, mais c'est vraiment juste quelque chose de très fond, de très éloigné, pour qu'on ait vraiment l'impression qu'on puisse être à 100% immergé quoi, hein, c'est le principe, je comprends. L'immersion avant tout, vu que c'est un jeu qui veut nous raconter une histoire, hein, après tout, il y a le mot histoire dans le nom du jeu, donc forcément. Bon bah du coup ça explique le côté immersion. En tout cas moi je m'arrête ici pour cet épisode, cette vidéo présentation, cette vidéo découverte plutôt. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Écoutez je vous mets un lien de toute façon du jeu dans la description. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour donner vos impressions, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos découvertes ou présentations. En attendant je vous fais à tous des très gros bisous, c'était Telo, ciao.